From the last class, I hope that I'm audible to everyone. So in the last class, we have seen haloalkanes, haloarenes, in this classification, right? So in the classification, we have seen, and then so based on that, okay. So just I want to recall that classification. Here I have given some example to classify halides. Okay, so the first one here, the first one, which is may anyone can classify this one. No, I'm not asking name, classification கேக்குறேன். So based on that, the carbon classification நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, based on sp3 carbon, sp3 கார்பனுக்கு கீழே வந்து so த்ரீ கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, alkyl halide allylic and benzylic. தட் இஸ் மோனோ அல்கேன்ஸ். நம்ம டை அல்கேன்ஸ்னு பார்க்கவே இல்லையே, இது எல்லாமே மோனோ அல்கேன்ஸ் தான், மோனோ ஹாலோ அல்கேன்ஸ் தான். அஹ் நான் கேட்குறது என்னன்னா, இது அல்கைல் ஹாலைடா, அலீலிக்கா, பென்சீலிக்கா, இல்லைன்னா வினைலிக் அண்ட் அரைல் ஹாலைட்ஸ் ஃபைவ் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் sp3. ஆ அலீலிக்கா, வை வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஃபார் அலீலிக்? அலீலிக்னு என்ன? Allelic means the carbon in which the halogen atom is bonded to sp3 hybridized. Okay, sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond. Okay, but இங்க வந்து அப்படி இல்லை, இந்த கார்பன்லயே வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் திஸ் as ஹீரோ கார்பன், அதாவது ஹாலஜன் எதில் அட்டாச் ஆயிருக்கோ அது ஹீரோ கார்பன் எடுங்க. ஸோ அந்த ஹீரோ கார்பன் எடுத்தோம்னா, ஸோ தட் இஸ் அந்த ஹீரோ கார்பன்லயே டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அப்ப இது என்ன கிளாசிபிகேஷன் வரும்? It's vinylic. Okay, understood. It is vinylic halide, right? This is vinylic. But if you take this one here, uh, the carbon is, this is a star carbon. Okay, so this is a star carbon, and what is this one? Halogen. Here the halogen attached to aryl group, so this one it is aryl halide. Okay, this is aryl halide. And the third one, here the benzyl group is there, CH2 is there. Okay, so here the key hero carbon attaches to benzyl carbon. Okay, so benzene, this is a benzene group, it's a benzyl carbon, so this is a benzylic, this is benzylic. Okay, this is benzylic halide. And the fourth one, if you are taking this, here this is allelic. Okay, so here this is an allelic. So allelic means, what do you mean by allelic? uh, uh, yes, this is sp3. Yeah, so the sp3 க்கு next sp3ல வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்காது, sp3 கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்காது, பட் அட்ஜசன்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் allelic. ஓகே, this is allelic. Then this one, if you are taking, so you have to classify this four as primary, secondary, and tertiary. Can you name it? What is the classification? What is this one? I put hydrogen here. Okay, what is this now? What is this? So here the hero carbon is this one. Okay, whichever the carbon halogen is attached is a hero carbon. So based on that, so this one, yes, very good. Primary. Why it is a primary? Because this carbon is not attached with any other carbon. Okay, so primary. So this is a primary, and this is also primary.
Why this is also primary means, here the carbon, that is a star carbon, which is attached to another carbon. Okay, another one carbon. So the star carbon, if it is attaches with zero or one carbon, that is a primary. So both are, so this is both, yes, both are, it's a primary. And if you take this one, so this is a secondary. The reason why it is a secondary means, the star carbon which is attached to two other carbon atoms. Okay, so it is a secondary. And then if you are taking this one here, the star carbon which is attaches with the three other carbon, so it is tertiary. So this is the classification that we have seen in the last class, right? So today, next, all we have seen in the last class is it's mono halo alkanes. Okay. So now, if you are taking dihalogen derivatives, um, it may be a dihaloalkanes or dihaloarenes. Okay, so it is if you are taking dihaloalkanes, it may be the dihaloalkanes having the same. It may have the same type of halogen atoms, or the halogen atoms are attached with a different carbon atom. Okay, so here I hope that you are finding the difference between these two. Okay, so here the two halogen atoms are attached with the same carbon, but here the two halogen atoms attaches with the different carbon atoms. Okay, so if it is like this, the two carbon atoms which are attached with the same carbon atoms, so which is called, it's a vicinal halide. Sorry, which is called, it's a geminal halide, which is called, it's geminal. Okay, so which is called geminal. Suppose if it is vicinal halides means the halogen atoms are present on the adjacent carbon atom. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு chlorine ஆட்டமும் அடுத்தடுத்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும். So that is called, it is vicinal. So this is vicinal. This one is geminal. Okay, so geminal. So geminal or alkylidine. Okay, so geminal or alkylidine, vicinal or alkyline. Okay, mostly we are using the name geminal and vicinal only. Okay, so you please remember that. So here geminal means, has geminal halides means the halogen atoms are present on the same carbon. Okay, both the halogen atoms are present on the same carbon, but here the halogen atoms are present on the adjacent carbon. Okay, adjacent carbon. So this is the keyword. Why I'm saying like that means, so if you're writing like this, CCl, C, CCl. So this is not vicinal. Okay, this is not vicinal. Why it is not vicinal? Because here the carbon is not present on the adjacent carbon. If 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 the halogen atoms are present on the adjacent carbon atom, then it is called its vicinal. But this is not vicinal. Okay, this is not vicinal. So this is the classification of dihalogen derivatives வந்து dihaloalkanes. Okay, so then any doubt? Okay, if you have a doubt, so please don't hesitate. Please clarify your doubts. Next one, it's a dihaloarenes. If ரெண்டு halogen atoms or arenesல இருந்துச்சுன்னா, how we are going to name it? Okay, so if we will use prefixes ortho, para, and meta are used in common system. இப்போ ரெண்டு ஹாலஜன் இருந்துச்சுன்னா, so we'll use ortho, meta and para for common system. Okay, for common system. But for IUPAC, we will use 1 2, position 1 2, position 1 3, and then position 1 4. Okay, so that will be used.
So based on that, so we can how we are going to name this one means. So this is what is this common name? Ah yes, that is IUPAC. What is a common name? This is IUPAC. Ah, yes, orthobromo benzene. Okay, first one it is orthobromo benzene. Then it is dibrom. Ortho. This is a meta. Okay, it's metabromo benzene. The, இல்ல ஆர்த்தோனாலே வந்து 1 2 பொசிஷன் தான். ஸோ அதனால இங்க நம்ம டைம் போடணும் இல்லை. ஆர்த்தோ ப்ரோமோ பென்சின், மெட்டா ப்ரோமோ பென்சின் அண்ட் தென் பேரா. ஓகே, பேரா ப்ரோமோ பென்சின் தட் இஸ் அ காமன் நேம். பட் ஐயூபிஎஸ்சினா எப்படி கொடுப்பீங்க? எஸ், திஸ் இஸ் 1 2 1 comma 2 dibromo. Okay, it's a dibromo benzene. Then mm, benzene. This is 1 comma 3 dibromo benzene, and this one 4. Yes, 1 comma 4 dibromo benzene. So this is what we have to give name. Okay. ஸோ இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஆர்த்தோ பொசிஷன் வந்து நம்ம 1 and 2 பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் 1 and 2. ஈவன் 1 and 6 ஆல்சோ ஆர்த்தோ. ஓகே, எப்படி இருந்துச்சுனாலும் அது ஆர்த்தோ தான். சப்போஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இதையும் நம்ம ஆக்சுவலாக 1 and 2 தான் கொடுப்போம். ஸோ இந்த பொசிஷன் சம்டைம்ஸ் இந்த இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது இப்போ சப்போஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதையும் 1 and 2னே நம்ம எடுக்கலாம். ஏன்னா 1 2 நம்ம வந்து இந்த சைட்லேருந்து நம்பர் கொடுத்துடணும். பட் இதை தவிர வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ NO3 அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து 1 and 6 நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்து அது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வரும்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டைப்ரோம் dihaloalkanes and arenes are named and their classification. Okay. Okay, so next one it is நம்ம already பார்த்தோம். But still if you have a doubt means நம்ம clarify பண்ணிக்கலாம். Nomenclature, so that is IUPAC. IUPACல வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். IUPAC ஐ திங்க் நம்ம கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். IUPACல வந்து காமன் நேம் ஐயூபிஎஸ்சியில் வந்து காமன் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஐயூபிஎஸ்சி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். காமன் நேம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எக்ஸப்ட் திஸ் ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா தவிர மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஐயூபிஎஸ்சி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கேன் யூ நேம் திஸ் ஒன்? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளீஸ்? ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. CH3 CH அண்ட் CH3 இது 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 வந்து நான் இன்கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்கேன். இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தாலும் ஸோ 3 கார்பன் இருக்குது. நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நேமிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் CH3 CH2 CH CH3. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ? இதை எப்படி வந்து நேமிங் பண்ணுவீங்க? இது வந்து எப்படி நேமிங் பண்ணுவீங்க? இல்லை, இது வந்து காமன் நேம்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து 3 கார்பன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து நீ எப்படி கொடுப்போம்? ப்ரொபைல் கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ப்ரொபைல் ஐசோ ஐசோ ப்ரொபைல்னு கொடுக்கலாம். இந்த ஐசோன்ற இது வந்து ஐசோ ப்ரொபைல். நான் உனக்கு எழுதிடுறேன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து. இது வந்து செகண்டரி பியூட்டைல்னு நம்ம சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஐசோவுக்கும் செகண்டரிக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரியுமா? ஆமாம், இங்கேயும் அப்படி தானே இருக்கு. ஹைட்ரஜன் நான் உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஹைட்ரஜன் பார்க்காத கார்பன். செகண்டரி அப்படின்னா இது வந்து செகண்டரி அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அட்டாச்டு வித் 2 other கார்பன்ஸ். ஓகே, நீ இப்போ ஹைட்ரஜன் நீ பார்த்தனா இது ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ
ஸோ அதனால ஹைட்ரஜன் வச்சு எப்பயுமே பார்க்கக்கூடாது. கார்பனை வச்சு தான் பார்க்கணும். பிரைமரி, செகண்டரி அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து கார்பன் வச்சு தான் பார்க்கணும். நாட் வித் ஹைட்ரஜன். ஓகே. இப்போ இங்க வந்து இது நம்ம ஸ்டார் கார்பன் எடுத்தோம்னா இதுவுமே செகண்டரி தான். பட் இதையுமே நம்ம செகண்டரி தான். பட் வை வி ஆர் சேயிங் திஸ் அஸ் ஐசோப்ரோபைல் அண்ட் திஸ் அஸ் செகண்டரி ப்ரொபைல் மீன்ஸ் ஐசோப்ரோபைல்னா என்னன்னா ஒரு கார்பன் செயின் இருக்கு. அந்த கார்பன் செயின்ல ஒரே ஒரு பிரான்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் ஐசோ. ஓகே. சப்போஸ் இப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து இப்படியே கொடுக்குறேன். நேமிங்கோட கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம நேமிங் பண்ணுவோம்னா ஐசோ ஐசோ இது வந்து ஒரே ஒரு பிரான்ச் இருக்கிறதுனால நம்ம ஐசோ இது வந்து பென்டைன் அப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். காமன் நேம்ல நான் சொல்றேன். ஓகே. ஏன்னா இந்த ஐசோ செகண்டரி வந்து ஐசோவும் சரி செகண்டரியும் சரி காமன் நேம்னாலும் சரி ஐயூபிஎஸ்சி நேம்னாலும் சரி அது ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ செகண்டரி அப்படின்னா செகண்டரி வந்து நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் செகண்டரி கார்பன். பட் அந்த செகண்டரி கார்பனா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பிரான்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஐசோன்னு கொடுக்குறோம். ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டுட் மேம்? ஸோ திஸ் இஸ் ஐசோ. அதனால தான் வந்து இது வந்து ஐசோப்ரோபைல். இது வந்து செகண்டரி பியூட்டைல்னு நம்ம கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து செகண்டரி பியூட்டைல்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இது நம்ம ஐசோபியூட்டைல்னு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. உனக்கு இப்படி சொன்னோம்னா இதே வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐசோபியூட்டைல்னு கொடுக்கலாம். இது இன்னும் நிறைய போச்சு. ஒரே ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லாங் செயின்ல ஒரு லாங் கார்பன் செயின்ல ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இருந்து அது செகண்டரி கார்பன்ல இருந்துச்சு அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அந்த ஒரு பிரான்ச் வந்து செகண்டரி கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஐசோன் கொடுப்போம். அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ செகண்டரி. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ டெர்ஷரி இப்போ டெர்ஷரின்னு வச்சுக்கோங்க. CH3 C. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது கிவிங் அ நேம் அண்ட் யூபிஎஸ்சி. இது வந்து டெர்ஷரி. ஓகே. இது வந்து நம்ம டெர்ஷரி பியூட்டைல்னு கொடுப்போம். டெர்ஷரி பியூட்டைல். அதே மாதிரி சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ் CH3 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 then CH2 it will go on. ஸோ இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இட்ஸ் நியோ. ஓகே. நியோபென்டைல். So actually, neo means it's a compound with the two branches. Okay. So அது வந்து நியோ பென்டைல். அதாவது ஒரு பிரான்ச் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி நேமிங் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை கொடுத்தேன். ஓகே. ஓகே. எனி டவுட்? Any doubt? Shall we go for the next one? So IUPSC, so you need a lot of practice. So please go through your book back exercises for IUPSC. I'm asking. Even you are having exercises in text and then book back. Please go through it. First chapter ma, நீ அன்னைக்கு அட்டன் பண்ணலையா? ஹலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹலோ அரீன்ஸ். ஹலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹலோ அரீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலை. பட் திருப்பி நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அதை மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுறேன். ஓகேயா? ஸோ யூ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் அதை நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Next topic, I think shall we go for next topic or you need more practice for writing IUPAC? Because எனக்கு வந்து உங்களுக்கு பேசிக் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் பி ஃப்ராங்க் அண்ட் ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. ஸோ எனி டவுட் நீங்கள் எனி டைம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஓகே. ஸோ வில் ஹாவ் அ மோர் ப்ராக்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் first one CH3 twice. Okay. CHCl. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நேமிங் வந்து ஒரு
காம்பவுண்ட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படியே வச்சு நம்ம நேமிங் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ரைட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் திஸ். இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதினா மட்டும்தான் நமக்கு இதெல்லாம் நேமிங் கொடுக்க முடியும். ஓகேயா? ஸோ அப்போ இது ஸ்ட்ரக்சராக எழுதணும்னா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா CH3 CH3. ஸோ அதாவது இந்த ரெண்டு CH3 ட்வைஸ் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். ஓகேயா? CH3 CH3 H and then HCCl and then CH3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம வந்து எழுதி ஆ ஆ இது ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கு. இது ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு. பட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நான் சொன்னேன். ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வந்து டெமோ கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்தேன் நான். அதில் ஜஸ்ட் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தேன். அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஐ வில் டூ இட் அகெயின். ஓகே, ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் அனுப்பிச்சி விட்றேன். ஓகேயா? அதில் வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஐயூபிஎஸ்சியும் கொஞ்சம் இருக்கும், கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நான் திருப்பி ஐயூபிஎஸ்சி எடுத்தேன். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதை வந்து இப்போ நீங்கள் எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க? ஸோ இப்போ இது எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு செக் தி லாங் செயின். அதாவது அந்த கார்பன் செயின்ல வந்து அதாவது பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ல எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஸோ பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் நம்ம எடுத்தோம்னா ஸோ இதுதான் பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன். அதாவது லாங் செயினா எது இருக்கோ அதுதான் பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன். ஸோ இப்போ நீங்க இதை எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் பேரண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன். இதுல வந்து எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 4 கார்பன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து பியூட்டேன்றதுல தான் முடியும். நேம் வந்து அதோட பியூட்டேன்ங்கிறதுல தான் வந்து முடியும். பட் என்ன பியூட்டேன்ங்கிறது வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு கார்பன் வந்து இந்த குளோரின் தான் வந்து இட் இஸ் அ சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இல்லையா? சப்ஸ்டிடியூயன்ட் ஷுட் கெட் அ லெஸ் நம்பர். ஸோ அப்போ அதனால நம்ம நம்பர் கொடுக்கும்போது ஸோ இப்போ இந்த சைடாக தான் நம்ம கொடுக்கணும். 1 2 3 and 4. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த சைடாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த குளோரின் இருக்கிற அந்த கார்பனுக்கு வந்து நம்பர் 3 வந்துடும். ஸோ அதனால அது ராங் ஆகும். ஸோ அப்போ அது வந்து சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்கிற கார்பன் ஷுட் கெட் அ லெஸ் நம்பர். ஸோ அப்போ வந்து இந்த சைடாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன் திஸ் இஸ் அண்ட் தேர்ட் திஸ் ஒன். ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூயன்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து மீத்தைல் சப்ஸ்டிடியூயன்ட் அண்ட் another ஒன் இட்ஸ் அ குளோரோ. ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர் இதை எப்படி நேம் கொடுப்போம்? 2 குளோரோ. ஓகே, 2 குளோரோ 3 methyl butane. Understood? So இப்போ next this one CH3 CH2 C. Okay, CH3 twice CH2I. இப்படி ஒரு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா எழுதிக்கணும். ஸ்ட்ரக்சரா எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரா எழுதும்போது நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரஃபா கூட நீங்க எப்படி கூட போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் கார்பன் 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 வரும். இந்த தேர்ட் கார்பன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த தேர்ட் கார்பன்ல ரெண்டு மித்தைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இங்க ஒரு கார்பன் இது ஒரு கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. தென் CI இப்படிதான் இருக்கு இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ இந்த சப்ஸ்டிடியூயன்ட் அட்டாச் ஆகிருக்கிற இந்த கார்பனுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 இதை கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் 1, திஸ் இஸ் 2, திஸ் இஸ் 3 அண்ட் திஸ் இஸ் 4. ஸோ how will you name it? Anyone please? Anyone can name this compound? I hope that I am audible, right? Yes. Very good. 1 iodo. Okay. 1 iodo. 2 comma. Yes. Dimethyl. Carbon chain 4 இருக்கு. So it is butane. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஓப்பன் செயின் அல்கேன்ஸ்ல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நேமிங் கொடுக்கணும். என்னன்னா அப்படியே நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் இப்போ வந்து பிரான்ச்சஸ்லாம் நிறைய பிரான்ச்சஸ்லாம் இருந்ததுன்னு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம எப்படி நேமிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ CH3 CH2. ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் செயின். ஸோ இது லாங் செயின்ல ஒரு பிரான்ச் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் இது கொடுக்குறேன். ஸோ CH2
ஸோ இப்போ இதில் வந்து பேரண்ட் செயினில் எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னா 9 கார்பன் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 கார்பன் இருக்கும். பட் இந்த கார்பனில் ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த கார்பனில் ஒரு பிரான்ச் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இட் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்தால் நீங்கள் எப்படி நேமிங் பண்ணுறீங்க? இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வரும்போது எப்படி வந்து இந்த நேமிங் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்த இந்த கார்பன்ல இருக்கு. ஸோ இட் ஷுட் கெட் அ மினிமம் நம்பர். இது எப்படி கொடுத்தாலும் இது 9ங்கிறதுனால எப்படி கொடுத்தாலும் இதுக்கு வந்து 5 தான் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கார்பன் நம்பர் 5. கார்பன் நம்பர் 5 அதே மாதிரி பேரண்ட் கார்பன் செயின்ல வந்து 9 கார்பன்ஸ் இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ அப்போ என்ன எப்படி நீங்க இது வந்து எப்படி வந்து முடியும் அப்படின்னா 9ன்னு முடியும். ஏன்னா 9 கார்பன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுல வந்து ஃபிஃப்த் கார்பன்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு நம்ம எழுதணும். ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நேமிங் கொடுக்கணும். ஓகே, இதுக்கு வந்து நேமிங், அதாவது ஒரு பிரான்ச்சுக்கு வந்து நேமிங் கொடுக்கும்போது விதின் த பிராக்கெட் யூ ஹேவ் டு கொடுக்கணும். அதாவது ஃபிஃப்த் கார்பன்ல இந்த பிரான்ச் அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு இருக்கும். ஓகே, ஃபிஃப்த் கார்பன்ல. ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க? இதுக்கு வந்து பேரண்ட் செயின் என்ன? பேரண்ட் செயின்ல வந்து 3 கார்பன் இருக்கு இல்லையா? 3 கார்பன் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க நேமிங் கொடுத்தீங்கன்னா இது 1 2 3 இருக்கும். அதாவது 3 கார்பன்ல இருக்கு. செகண்ட் கார்பன்ல 2 மித்தைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா வித்தின் பிராக்கெட் 2 2 ஓகே டைமீத்தைல் 2 2 டைமீத்தைல் ப்ரோபைல். ஓகே, எஸ், 2 2 டைமீத்தைல் ப்ரோபைல் நானின். ஓகே, ஸோ இந்த பிரான்ச் வந்து நீங்க வித்தின் பிராக்கெட்ல கொடுக்கணும். இந்த பிரான்ச் வந்து எந்த மெயின் ஹைட்ரோ கார்பன்ல எந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த நம்பர் 5. ஓகே, குட் ஒன் ஹைஃபன். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு கிவ் நேம். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஏதாவது எப்படி எழுதக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸோ இது வந்து எல்லா லெசனுக்குமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து அகெயின் சப்போஸ் அகெயின் இப்போ ஒரு 10 கார்பன், நான் இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் இதில் ஒரு 10 கார்பன் மட்டும் எழுதுறேன். 5 6 7 8 9 10. ஓகே, இந்த 10 கார்பன்ல ஃபிஃப்த் கார்பன் இதில் இருக்கும். ஃபிஃப்த் கார்பன்ல வந்து இப்போ இங்கே வந்து இது அட்டாச் ஆகிருக்கு. CH2. இதை நேமிங் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்னு நான் சொல்லலை, பட் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் இது வந்து இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ரைட் ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஒன்று CH2 CH3. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து நேமிங் கொடுக்கும்போது ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து ஒரு இங்கே இருக்குது. அதை தவிர இன்னொரு பிரான்ச் வந்து CH2 CH3 மேலே இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்பர் கொடுக்கும்போது எப்படி நம்பர் கொடுக்கலாம்னா, ஸோ 10, அதான் நான் சொன்னேன்ல பேரண்ட்ல வந்து இங்கே 10 இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை பேரண்ட்டாக எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இதை பேரண்ட்டாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுலேயும் 10 இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து 1ன்னு கொடுக்கலாம், இது 2ன்னு கொடுக்கலாம், இது 3, இது 4ன்னு கொடுத்து இதை 5ன்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, இப்படியும் நம்ம கொடுக்கலாம், இல்லை எப்படியும் கொடுக்கலாம். ரெண்டுமே வந்து ஓப்பன் செயின் தான். ஓகே, பட் எதை வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் தெர் ஆர் 2 செயின்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த். ஓகே, இப்போ இதுவும் ஒரு லென்த் ஈக்குவலாக இருக்குது, இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி கொடுக்கணும்னா, the chain is selected as parent chain which is more branched. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எதில் மோர் பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ அதுதான் பேரண்ட் செயின். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மோர் பிரான்ச் இருக்கிறது வந்து இதுதான். ஓகே, ஸோ மோர் பிரான்ச் இருக்கிறது இதுதாங்கிறதுனால ஸோ இட் ஷுட் பி செலக்டட் அஸ் அ பேரண்ட். Understood, no? So the parent chain, while selecting the parent chain, so you have to select in such a way that which has more branch. Okay, so that is more number of substituent or alkyl groups. So இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது so numbering should be done. This is the way you have to give
நம்பர். ஓகே. அப்போ வந்து இத வந்து நம்ம பிரான்ச்சா எடுக்கணும். ஸோ இப்போ இத வந்து பிரான்ச். ஓகே. ஸோ திஸ் ஷுட் பி டேக்கன் அஸ் பிரான்ச். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் அ பிரான்ச் அண்ட் திஸ் ஒன் அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா பிரான்ச் அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் கார்பன்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து அட்டாச்மெண்ட், இது வந்து பிரான்ச். ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நேமிங் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபிஃப்த் கார்பன்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டூ, இது வந்து செகண்ட் கார்பன் இல்லையா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபைவ் எடுப்போம். அப்போ வந்து செகண்ட் கார்பன்ல பியூட் ஈத்தைல் வந்து இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ ஈத்தைல் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ டூ ஈத்தைல் பியூட்டைல், டூ ஈத்தைல் பியூட்டைல். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். த்ரீ த்ரீ டைமீத்தைல் டெக்கேன். அண்டர்ஸ்டுட். இதுல நேமிங் கொடுத்துல எனி டவுட் இருக்கா? ப்ளீஸ் ஆன்சர். ப்ளீஸ் எனி ஒன் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ஆன்சர். ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல வந்து பேரண்ட் செயின்ல வந்து 10 கார்பன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? 10 கார்பன் இருக்கு. நீ வந்து அந்த 10 நம்பர் 10 வந்து நீ ஸ்ட்ரைட்டாவும் 10 கொடுக்கலாம். இல்ல நீ இப்படி நம்பர் கொடுத்தாலும் 10. இதுவுமே ஓப்பன் செயின் தான். எப்படி வேணா நம்ம வந்து பேரண்டா எடுக்கலாம். ஆனா அதை எடுக்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து சப்போஸ் இந்த கார்பன் இது ஒரு பிரான்ச் இருக்கு ஆக்சுவலா. இது ஒரு பிரான்ச்சை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எதை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் செயினா எடுக்கணும், எதை வந்து பேரண்ட் செயினா எடுக்கணும்னா விச் ஹாஸ் மோர் பிரான்ச். அப்போ உனக்கு இதுல தான் மோர் பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா? அப்ப ரெண்டு பிரான்ச், ரெண்டு இருக்குது பாரு. ஓகே, ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கு. இப்போ இதுல ஒரு பிரான்ச்ல ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. பட் இதுல வந்து ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கிறது தான் வந்து பேரண்டா எடுக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ பேரண்டா எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ அப்ப நம்பர் வந்து இதுலேருந்து தான் நம்ம நம்பர் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்பர் கொடுக்கும்போது 10 கார்பன் தான் இதுலேயும் இருக்கு. ஸோ டெக்கேன்னு முடியும். ஓகே. டெக்கேன்னு முடிஞ்சாலும் இந்த ஃபிஃப்த் கார்பன்ல we are finding one branch இல்லையா, ஒரு பிரான்ச் வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த பிரான்ச்சுக்கு எப்படி நம்ம நேமிங் கொடுப்போம்? அந்த ஃபிஃப்த் கார்பன்ங்கிறதுனால 5 போட்டிருக்கோம். இந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து எப்படி நேமிங் கொடுப்போம்னா நம்ம எப்பயுமே கொடுக்குற மாதிரி தான். இந்த பிரான்ச்சில் வந்து இட்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் 2 ஈத்தைல். இந்த ஈத்தைல் குரூப் வந்து செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கு. ஸோ செகண்ட் கார்பன்ல ஈத்தைல் அண்ட் பியூட்டைல். ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் இங்க ஒரு கார்பன் கூட போட்டேன், 10 கார்பன். ஓகே. ஸோ இப்போ இங்க வந்து இப்போ செகண்ட் கார்பன்ல ஈத்தைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பியூட்டைல் குரூப். ஓகே. ஸோ 2 ஈத்தைல் பியூட்டைல். ஓகே. தென் 3 டைமீத்தைல். ஓகே. இங்க ஈத்தைல்ங்கிறது வந்து ஈத்தைல்னு நம்ம இருக்கிறதுனால ஸோ அல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டோம். ஓகே. இது வந்து மீத்தைல்ங்கிறதுனால 3 டைமீத்தைல் டெக்கேன். அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதா? ஓகே. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நேமிங் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும்னு சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வரும். இப்போ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து நமக்கு சிம்பிளாக இருக்கும். CCl3 ரைஸ். ஓகே. சிஎல், சிசிஎல். ஸோ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து எப்படி நேமிங் கொடுக்கணும்? சிசிஎல். ஸோ இதை வந்து நீ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சில் நம்ம எழுதிக்கணும். சி இந்த கார்பன்ல வந்து இந்த ஒரு ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும். ஆனால் இதுக்கு நேமிங் கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து கார்பன் செயின் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒன்று, இது வந்து ஒன்று, இது வந்து டூன்னு எடுக்கும். ஓகே. அப்போது இதில் ஒன்னில் வந்து ஒரு ஃப்ளோரோ இருக்கும்.
1 chloro. Okay. 2 2 இது எப்படி கொடுப்பீங்க? 1. Okay. 2 2 2 2 2 இந்த செகண்ட் கார்பன்ல 3 இருக்கு அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இது எப்படி கொடுப்பீங்க? எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க? Very good. Yes. 1 2 2 2 tetrachloro ethane. Okay. ஸோ இது வந்து ஹெச். ஸோ ஹெச்ங்கிறதுனால நான் கொடுக்கல. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது வந்து நேமிங் கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த காம்பவுண்டை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சராக எழுதினா தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ பிஃபோர் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை அட் ஹோம். இப்போ ஐசோமஸ். இப்போ வந்து ஐசோமஸ் அப்படின்னா என்ன? What do you mean by isomers? Yes, the compounds which are having same molecular formula but a different structural formula are called isomers. இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்க ஐசோமர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். ஸோ um, draw the structures of all the 8 isomers. Okay, நானே இங்கே கொடுத்துட்டேன் எத்தனைன்னு. ஸோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் all 8 isomers uh, that have molecular formula. Molecular formula C5H11Br. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் 8 ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும். எழுதிட்டு நேம் ஈச் ஐசோமர் அக்கார்டிங் டு ஐயூபிஎஸ்சி. நேம் ஈச் isomer according to IUPAC. Okay, and classify them as primary, secondary, and tertiary. Okay, you try at home. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்து 8 ஐசோமர் இருக்கு. அந்த 8 ஐசோமர்ஸ் எழுதிட்டு ஸோ யூ ஹாவ் டு நேம் இட் அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் ஐயூபிஎஸ்சி அண்ட் தென் கிளாஸிஃபை தம் அஸ் பிரைமரி, செகண்டரி, அண்ட் tertiary. Okay, try it. Okay, so this is the uh, isomers. It's all about isomers. இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இது நான் அன்றைக்கே எடுத்தேன், பட் ஸ்டில் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால நான் திருப்பி இந்த டாபிக் நான் எடுத்தேன். அதாவது நேச்சர் ஆஃப் சிஹெச் பாண்ட். அந்த நேச்சர் ஆஃப் சிஎக்ஸ் பாண்ட். இப்போ இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸில் வந்து அந்த சிஎக்ஸ் பாண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது என்னன்னா போலார் நேச்சர். ரெண்டு நேச்சர் ஆஃப் இதில் வந்து ஒன்று வந்து போலார் நேச்சர் இருக்கும், போலார் நேச்சர், அண்ட் அனதர் ஒன் இட்ஸ் அ பாண்ட் லைன். இப்போ போலார் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பிஃபோர் போலார் நேச்சர் பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வி நோ த சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம்ஸ்னு. ஸோ சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம்ஸில் வந்து ஃப்ளூரின் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். வினோ ஸோ இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆட்டம் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி டவுன் த குரூப் வரும்போது அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீசஸ்ன்னு தெரியும். ஸோ அப்போ அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா அந்த ஹாலஜன் குரூப்பில் வந்து ஃப்ளூரினை விட குளோரின் பெருசாக இருக்கும், தென் புரோமின், தென் அயோடின் அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ளூரின், திஸ் இஸ் குளோரின், திஸ் இஸ் புரோமின், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அயோடின். ஸோ இப்படி தான் வந்து அதோட சைஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது தவிர இது இந்த சைஸை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கும். ஸோ வி நோ தி ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து ஃபார் ஃப்ளூரின் இல்லையா. ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் இதுக்கு வந்து 4 இருக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஃபார் ஃப்ளோரின் இட் இஸ் 3. இட்ஸ் நோ நீட் டு பை காட் திஸ் வேல்யூ. ஓகே, எது ஹை எது லோங்கிறது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ளோரின் வந்து இட் இஸ் 4 ஹையஸ்ட். Okay, highest in the periodic table. Then chlorine it is a 3 and bromine it's 2.8 and this one it's a 2.5. So இதுதான் வந்து it's in இதோட electronegativity. So இப்போ இந்த polarity நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த பொலாரிட்டின்னா என்ன? ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இது. ஸோ அந்த 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 polarity வந்து which is based on this electronegativity of the halogen. ஸோ இப்போ சிஎக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ
இப்படிதான் நமக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஸோ சிஎக்ஸ் நம்ம படிக்கிறது வந்து இந்த பாண்ட் பத்தி தான் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் பத்தி தான் படிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து we know that it's a halogens which are highly electronegative in nature. இது என்ன ஆகும்னா highly electronegativity-ஆ இருக்கிறதுனால it has the tendency to pull the electrons towards itself. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து புல் பண்ற அந்த எபிலிட்டி வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணும்னா இந்த கார்பன்லேருந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் புல் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ இப்போ இது வந்து அதுக்கிட்ட வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து புல் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான்ஸை புல் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிளவுட் வந்து நியர் ஹாலஜன் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணும், இட் அட்டைன்ஸ் பார்ஷியலி நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதாவது பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ், அது வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது, பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதே மாதிரி இது வந்து எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணதுனால இந்த கார்பன் இட் பிகம்ஸ் பார்ஷியலி இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுனா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த சிஎக்ஸ் பாண்ட் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் இஸ் ஸ்லைட்லி போலார் இன் நேச்சர். ஓகே, இஸ் slightly polar. So this is first character. Okay, so slightly polar in nature since halogens have more electronegativity than carbon. Okay, since halogens have more electronegativity, the reason வந்து இதுதான் electronegativity than carbon. So this is the first character. If you take the second one, it's a bond length. Okay, it's a bond length. Bond length எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, we know that the size it increases down the group. கீழே போக போக வந்து size வந்து increase ஆகும். Since size increases, bond length is also increases down the group. Okay, since size increases, bond length is also increases down the group. The element down the group. Okay, it's also down the group. So அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ அந்த சிஎஃப்ன்றது தான் வந்து லென்த் வந்து கம்மியாகும். இட்ஸ் அ ஸ்மாலர் லென்த். ஓகே, ஸ்மாலர் லென்த், தென் இட்ஸ் சிசிஎல், தென் இட்ஸ் சிபிஆர், தென் இட் இஸ் சி iodine. Okay, okay, any doubt? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா சிஎஃப் வந்து இட் இஸ் அ லென்த் வந்து இந்த பாண்ட் லென்த் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும். ஸ்மாலராக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா டிஃபிகல்ட் டு பிரேக். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு பிரேக். ஸோ டிஃபிகல்ட் டு பிரேக்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்டேபிள் ஒன், இட்ஸ் அ மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே, இட்ஸ் அ மோர் ஸ்டேபிள் அண்ட் ஸோ அப்போ வந்து சிஐங்கிறது வந்து லென்த் வந்து கூடங்கிறதுனால இட் இஸ் ஈஸி டு பிரேக். ஈஸி டு பிரேக். ஸோ ஈஸி டு பிரேக் அண்ட் தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் மோர் ரியாக்டிவ். ஓகே, எப்பயுமே வந்து லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சிஎஃப் இஸ் அப்போ வந்து இந்த பாண்ட் லென்த் வந்து திஸ் இஸ் அ ஸ்மாலர் ஒன், திஸ் இஸ் அ லார்ஜர் ஒன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னா, ஸோ சிஎஃப் வந்து இட் இஸ் அ மேக்ஸிமம் போலார் நேச்சர். ஓகே, இஸ் மேக்ஸிமம் போலார் இன் நேச்சர். ஸோ இதுதான் வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பாண்டு, அந்த நேச்சர் ஆஃப் பாண்டு இது, ஏன்னா ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் nature of bond. Okay, so Ci is least polar. Least polar in nature, அதாவது less reactive, more less stable, more reactive. Okay, so this is the nature of CH bond, right?
ஹலோ. அப்பப்ப யாராவது ஒருத்தராவது ப்ளீஸ் எஸ் ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு ஆடிபிளா இல்லையாங்கிறது வந்து எனக்கு பார்க்கணும். ஓகே, ஓகே, குட். ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் பாண்ட். ஸோ இப்போ இது நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் அது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் டாபிக். அதில் எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ பார்க்கலாம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால். இப்போ நம்ம சாரி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஹாலோ அல்கீன்ஸ். ஹாலோ அல்கீன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இஸ் ப்ரிப்பரேஷன். இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்து நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் ஆல்கஹால். ஹவு வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்கஹால். ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரம் ஆல்கஹால். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் ஃப்ரம் hydrocarbons. Okay, hydrocarbons. Then hydrocarbonsல different நிறைய இருக்கு. Then it's a halogen exchange. By halogen exchange. So இதுல வந்து different preparation இருக்கு. ஒன்று வந்து from alcohol. Okay, so from alcohol, from hydrocarbons, and then it's a halogen exchange. இப்போ இந்த first வந்து we are going to see from alcohols how haloalkanes are prepared from alcohols, and in the method வந்து it is not for haloarenes. Haloalkanes மட்டும்தான் நம்ம இந்த மெத்தட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் which is from alcohol, that is preparing haloalkanes from alcohol. Okay, from alcohol. So this is not for haloarenes. Haloarenes வந்து இந்த மெத்தட்ல பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரம் ஆல்கஹால்னு எடுத்தோம்னா ஸோ இப்போ இதுலேயே நிறைய மெத்தட் இருக்கு. ஸோ நிறைய மெத்தட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஹாலோஜனேஷன். இதில் வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்கும். பிகாஸ் by alcohols. First reaction which is இதுல வந்து இந்த ஆல்கஹால்ஸ்ல வந்து ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தி ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஆஃப் அன் ஆல்கஹால் which is replaced by halogen on reaction with கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ். ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். அதாவது என்னன்னா ROH. ஸோ திஸ் இஸ் த இது எல்லாமே நம்ம ஜென்ரலாக தான் பார்க்க போகிறோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை. ஸோ ROHங்கிறது வந்து ஸோ ஜென்ரல் ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a general alcohol. When this general alcohol, when it is treated with the concentrated halogen acids HCl நம்ம எடுக்கலாம். So the reaction is carried in the presence of zinc chloride. ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த OH வந்து விச் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை Cl. ஓகே, ஸோ வில் கெட் RCl and then X. Okay, so ROH, so that is ROH when it is alcohol, when it is treated with concentrated halogen acid or HCl in the presence of a catalyst. Here the catalyst is zinc chloride. Okay, so we will get RCl. இங்க Cl னு எடுத்ததுனால நம்ம இங்க Cl னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ இங்க X னு கொடுத்தோம்னா இங்க X னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட்டர். ஸோ இப்போ இதுல வந்து இந்த ஆல்கஹால் வந்து எனிதிங் இருக்கலாம். அதாவது பிரைமரியா இருக்கலாம், பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், டெர்ஷரி ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், எனி ஆல்கஹாலா இருக்கலாம் நம்ம எடுக்கிற ஆல்கஹால். ஓகே, ஆனா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் primary and secondary haloalkanes, not for tertiary. Okay, it's not good for tertiary product,
அதுக்கு என்ன ரீசன் வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் நீங்க. ஏன்னா பின்னாடி வந்து வேற ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பிரைமரி அண்ட் secondary. Okay, secondary product, right? So here the alcohol which is treated with the concentrated halogen acid in the presence of catalyst, so we'll get haloalkane. So this is first method. Okay, second method, the same alcohol when it is treated with uh, இது வந்து here treated with the NaBr. Okay, so NaBr and H2SO4. So we will get இங்க R இருக்கும். So this OH is replaced by this Br group. So it is RBr. Okay, plus NaHSO4 and then it's water. Actually இது வந்து ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதுற ரியாக்ஷன் வந்து இதுதான். பட் உள்ள வந்து எப்படி ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இன்டைரக்டா நடந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு டைரக்டா இதை எழுதிட்டோம். பட் உள்ள மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் NaBrனும். ஸோ NaBr which is treated with the sulfuric acid. So we will get HBr கிடைக்கும். Okay, HBr and then it's a sodium sulfide கிடைக்கும். It's not necessary to write all these equation for this reaction. இது வந்து உங்களுக்கு உள்ள மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். Okay, so NaBr first the reaction will be between NaBr and H2SO4. You will get HBr. So இப்போ இந்த HBr தான் வந்து it will attack this alcohol. Okay, so இப்போ இது வந்து இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது HBr react பண்ணுது. So we will get RBr and okay, understood? Understood. So இப்போ இது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் HB it is. Okay, so this is the mechanism which is happening inside. So by the first வந்து இது ரெண்டு immediate இது நடக்காது. இந்த ரெண்டு reagents so they will react themselves and it produces HBr, and that HBr will react with the alcohol to give haloalkanes. Okay, so இப்போ இங்க வந்து reaction வந்து எந்த ஆர்டர்ல நடக்கும், the reactivity so in which order it will take place னா இப்போ நம்ம அந்த Br னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு பதிலா நம்ம X ன்னு கொடுத்தோம்னா if it is அதாவது இந்த அயோடினா இருந்துச்சுன்னா so it will react faster. Okay, HI, then it's HBr, then it's HCl, then it is HFC. So this is the order of reactivity. So அப்போ HIR இருந்துச்சுன்னா the reaction will be faster. Okay, then bromide, then chloride. Okay, so because we know that it's HI is more reactive. Okay, because of the size of the atom of iodine. So இது வந்து ஈஸியா வந்து break ஆயிரும். So the reaction will be faster for HI. Understood? Okay, so then third one, நான் இந்த third one ஓட start பண்றேன். So third one again the same alcohol. Okay, same alcohol when it reacts with PX, PX5, PX3. Okay, so ROH alcohol with phosphorus trihalide. Phosphorus trihalide. So we'll get haloalkanes. Okay, haloalkanes and H3PO3. H3PO3 வந்து it is phosphoric acid. Phosphorus acid. Okay, so X may be, it may be a chlorine or bromine. இங்க வந்து mostly வந்து fluorine வந்து எடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா fluorineல வந்து reaction நடக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்னால mostly fluorine compounds வந்து இதுக்கு வந்து இருக்காது. Okay, here ROH. Okay, so the PCl இது வந்து PCl3 இருக்கலாம், இல்ல PCl5 கூட இருக்கு. Okay, so PCl3 இருந்துச்சுன்னா H3PO3 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதே இது வந்து PCl5 இருந்தால் என்னங்கிறது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே ஆல்கஹால் வித் PCl3 it produces
RX haloalkane and then H3PO3. This is phosphorus acid. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இங்க வந்து நம்ம ஜெனரல் ரியாக்ஷன் தான் எல்லாமே குடுத்துருக்கோம். R, X அப்படிதான் எடுத்துருக்கோம். இதே இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கும்போது நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து குடுத்துக்கலாம். R வந்து எத்தனை கார்பன் வேணா இருக்கலாம் அது. ஓகே. மீத்தைல் ஆர் ஈத்தைல் ஆர் ப்ரோபைல் எனிதிங். அதே மாதிரி X வந்து குளோரினா இருக்கலாம் இல்ல புரோமினா இருக்கலாம். ஓகே. மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ளூரின் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். Any doubt for anyone up to this? Okay. Uh, Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So I'll send the notes. Okay, I will send the notes. Okay. So today's notes I'll send.